Ла Лиги испанского футбола. Он мечтал, чтобы на территории США проводить 19-й Альваро Адриасол, 12-й Марсело. Это защита. Тони Кросс 8-й, 10-й Лука Модрич, 22-й Иск. Сегодня Коки. Ян Облак в воротах. И обратите внимание на линию обороны. Атлетико Мадрид. 3 новых. Ты сказал про матч с Нуманси. Атлетико уже одну игру провел вот этого Кубка Чемпионов между нами. Сейчас атака Атлетико. Диего Коста. Удар и 1-0. Вот так вот быстренько на первой минуте пропускает Реал. Реал во всех матчах этого турнира пропускает первым. И что-то я хотел как раз вспомнить, когда последний раз команды играли на нейтральной территории. Это было в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. И там Диего Коста на первой минуте открыл счет. Все закончилось в основное время в ничью 2-2. Здесь же Диего Коста благодаря рикошету отправляет мяч в дальний угол. И это первый гол Атлетико Мадрид в рамках этого турнира. Вот так вот 1-0, пожалуйста. И это первая результативная передача. И какая? Жоао Феликс. И играли как надо. Сауль, прострел, момент 2-0. Вот это да, Жоао Феликс забивает свой первый мяч за Атлетико Мадрид. 8-я минута и привет вам с кисточкой. Надо сказать, что он действует пока так, как будто он всегда играл за мадридский Атлетико, как будто он знает прекрасно этих партнеров. Гол и результативная передача у него уже за 8 минут. Ну а Реал в обороне выглядит просто неважно. Просто проходной двор. Жоао Феликс просто подает прямо в Серхио Рамоса и перехватывает Атлетико. Коке! Удар Анхеля Корреа! 3-0. 3-0 становится счет, и Атлетико размазывает пока Реал просто по газону MetLife Stadium. Ну и потрясающая реализация у Атлетико. Из 5 атак они не реализовали 2. Это удар Жоао Феликса и выход 1-1 Марата. Все остальное это мячи в ворота Тибо Куртуа. 3 за 20 минут забивает Атлетико Мадрид. Ребята, вы не спите, вы смотрите это. С пятницы на субботу надо такие матчи смотреть. Анхель Корреа только вышел и успел забить. И снова будет аудиокап, матч с Тоттенхэмом, но уже постепенно сезон приближается. Вот это... Но заканчивать Атлетико будет Международный Кубок Чемпионов в Европе. Он сыграет играться в чемпионате. Федерация настаивает на том, что подача. Здесь хорошо играет Облак. И решать, когда будут сыграны матчи. Посмотрим, вернется ли Йович сейчас. А здесь уже снова Жоао Феликс творит свою магию. И 8-я минута. И опять прессинг. Атлетико, посмотрите, что делает. 4-0. 4-0. И там Модрич, если я не ошибаюсь, проиграл эту позицию. Оставил мяч, а дальше в одну передачу разобрались игроки Атлетико. Диего Коста забивает свой второй мяч сегодня. Да, и опять прессинг. И второй гол пришел после прессинга. И сейчас Диего Коста забивает после отличного отбора. И в центре просто дыра. У Атлетико Серхио Рамос же, да, делал эту передачу. И опять Сауль. И опять сказал с Гвадалахарой 0-0 по игре. Но хотя тоже Ювентусу пока лидер этого турнира Арсенал. У него, да, это соберется во втором тайме, то здесь еще в своей. Серхио Рамос здесь даже дело не в том, что соберет 3 играх. Винисиус, подача 9, и даже не в 3 играх, а... But you'll see a lot of competitiveness, and that's the start of it now. Right away, it was Lamar making his mark. It was shifted right to Diego Costa. And Atletico have scored within 43 seconds here. Talk about being caught cold in the heat. Real Madrid nowhere, and Atletico lead 1-0. Well, that's it. They lost a challenge on the halfway line now. You talk about Diego Simeone. His teams are so fired up, and we've been chatting about it before the game kicked off. They're fired up. They want to win this game. The animosity, the hatred between the two clubs. You'll see that later on. And I'm going to mention, obviously, Sergio Ramos, who's been sent off 19 times in the Liga, 24 times in total. That looks like it takes a deflection. I think the shot from Costa was deflected by Sergio Ramos. Let's have a look, see. Jerry, I wonder whether Morata was also very clever. Would he have been given offside if he touched it? I don't know. Well, let's see again. I think the keeper had it covered. It was going to hit the near post, and it was deflected into the far post there, off the right foot, ankle.
of Sergio Ramos, and had Morata touched it, I think it would have been disallowed. And he was clever enough to let it run. And I'm not sure these two guys would get together and be a good formation, the two centre forwards, because they're similar. But that's the early. Real Sociedad, they even lost at home to Real Betis at the very end of the season. So a win would be very, very important for them, I think. Yeah, they're a bit short of confidence again, and it's scoring goals now. Look at this. Saul has got it. And it's 2. And João Felix weighs in with a goal for his new club. A fabulous start to his Atletico Madrid career. There's one thing to score in that famous jersey, but to do it against the famous all-white makes it all right indeed. Well, that's a dream start for João Felix. He's come into the box. He had a great season last year, particularly the second half for Benfica. And Sal gets to the byline, too easy for me, cuts it back. Oh, there's 3 or 4 white shirts. They're not picking anybody up. And it's awful defending, it really is. And where's Odriozola? He might get forward, but he hasn't got back. And it's a tap in for João Felix, and a great opening debut goal in the derby for him. Oh, too easy, Paul, far too easy. Atletico Madrid, true to type, seem to have been working very, very hard while they've been here since the 0-0 against Guadalajara to open the International Champions Cup campaign. And the hard yards they've been... Even if Courtois keeps it out, it won't make it respectable. Costa down the middle, beats Courtois, and Real Madrid would rather be anywhere else right now. It's Real Madrid 0, Atletico Madrid 5, and honestly, hardly anyone can believe this. Well, I would say they've created at least 9 or 10 chances, and he's clever. Here is Hazard. Right across the face of goal, and Nacho's put it in the back of the net, and Real do have one back, and Hazard can claim an assist as he limps away from the action. Well, they needed that. And that's a goal, or half a goal at least. The ball, he can pick out crosses. He's very clever with his crosses as well. He doesn't just cross into an area, he actually passes it into people. Goes past the challenge of Correa to start with, and that's a good ball into the box. Nacho's a bit lucky, it comes off his heel, but he's in the right place. Look at that, just drifts past Correa. How easy. Well, this is turning to be quite an extraordinary game of football. Vitolo, who'd come on with the run. One player out the game, he's now running at the next defender. They're backing off, Vasquez makes a poor challenge, and he just goes in at that near post. It's far too easy. Navas can't quite get down quickly enough. Black. Good penalty. Never a moment's doubt. 7-2, the fight back's on, Stuart. Yeah, I'm not sure it's going to be a full fight back. He just blocks his run. It's poor defending. He gets square on here and then steps into Nacho, makes sure he gets caught. But absolutely right. Yeah, he only intended one thing there, didn't he, Herrera? And what a penalty it was from Benzema. No stopping that, even if he goes the right way. Built an empire.